Welkom allemaal en welkom bij een nieuwe video. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Tom van den Berg en vandaag ga ik The Park spelen. Een psychological horror experience. Het is niet echt horror elementen, maar het heeft soms elementen waar je denkt van dit gaat wel een beetje ver. Dus daarvoor mijn warning alvast. Natuurlijk niet van de gameplay. Laten we lekker beginnen. Let's go. Oh, en ik heb alleen frame drops. Ja, je kunt de loading screen. Zo. There you go. Wauw, dit is een beetje lang. Voor mensen die het spel die ook wel spelen, The Secret World, die zullen dingen wel herkennen, want dit spel speelt zich af in dezelfde universe. En dit is een soort van spin-off gemaakt door de mensen die ook Secret World hebben gemaakt. Dat is een leuk feitje even tussendoor. Laden van de spellen duurt altijd heel lang. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? Haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Ja, laten we beginnen. Dus dit is ik ga alleen wat dingen aanpassen trouwens, want ik heb gemerkt dat mijn opname er een beetje moeite mee heeft. Omdat er heel veel gebeurt met het spel, dus ik ga eventjes sowieso een revolutie even aanpassen voor jullie. Oh, we zijn er terug. Goed. Zo. Op een of andere manier kan ik mijn scherm niet goed zien. Nou, kom op. Stop disappearing. Full screen. Low gravity. Ja, dit moet goed worden. Dit moet goed gaan. Blur. Ja, hallo, niet doen. Please. Oké, we zijn terug. Denk ik. Ja, we zijn terug. Dank u. Nee, oh my god. Kom op nou. Waarom vlieg je de hele tijd uit? Ik was het kutte als je het live aan het opnemen bent. Dan gaat alles. Zo. Ik ben terug. Ga terug. Nee. Oh my god. Hallo. Oké, ik zit hem wel hier neer. Dan zo. Ja, dat is beter. Zo. Nou, in ieder geval, het werkt nog steeds. Met heel veel geluk gaat het ook hetzelfde blijven. Goed, laten we gewoon even lekker beginnen met een nieuw spel. Wacht even, we waren net. Attention patrons, the park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown.
Dit is alleen dus een beetje kut, want de controls, daar zitten ze ook altijd mee te meshen, want het zit alweer. Er is weer iets gebeurd, doe maar even niet. Gaan we even, nee. Want mijn muis is anders boven, ja dat is beter. Was andersom, inverted, en dat vind ik niet helemaal lekker. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Dus eigenlijk gaat het wel over dat ons jongetje moet onze kind terugvinden. Callum, where are you going? Over here. Welkom to Atlantic Park. We zien hem daar rennen. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Dit is waar het een beetje apart worden. Oh. Het park begint zich opeens te transformeren in een... Oh God. The park. What happened here? Je ziet van beneden een oude wereld. You can't catch me. Dit spel gaat over sociale verbintenis en zo. Een heel serieus spel is het eigenlijk. Oké, dat is creepy as fuck. Af en toe wil ik wat. Zou die even vastlopen om te bladeren. Dus ja, dus daar kan ik even niet vanaf komen. I think this belongs to Callum. Mooi schoen. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Ja, dat is true. Als we het helemaal door hebben gespeeld, kan ik misschien wat vertellen over. What is this about? Purpose the land on Sarwan's Islands for purchase. It might add whenever old chief. Als je deze tekst wil lezen, dan zal ik even de video op pauze zetten. Zo. En dit is dan de eerste attractie. De eerste attractie van de 5. Callum, stay where you are! We zien hem daar. Hij gaat in deze attractie.
Ik wil meteen werken. Oké. Dit is deze attractie. Dit is het verhaaltje van Hans en Grietje. En dat zal je straks wel merken. Maar het is niet het normale verhaaltje van Hans en Grietje. Want er is iets aan aangepast. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Ja, inderdaad. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. What? Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Oh no. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 Ik ben één ding denk ik uitgezet. Nee. Back. Video. Zit hier. Nee. Subtitles, dat zou wel leuk zijn. Oké, als die aan zou zijn, dan days. Hey. Waarom zitten de subtitles niet aan? Oké, dat zou wat te maken hebben met... Nee. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who's nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you.
But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Cruel mother? Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. No. Don't do that. Oh, it's fast. The old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Nice. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Cooked. Well. And then, because Nou, even children can't survive on sweets, oh, they divided up the body of the old witch and ate her. Oké. Dat is niet hoe het verhaaltje eindigt. Dus zoals we zien, al die attracties hebben iets. What the fuck? Oh my. Oké. Yes. Sure thing. Oh my god. That scared the hell out of me. Not even joking. Okay. Nice. I'm thrilling right now. Maar ja, dus al die verhaaltjes die hebben te maken met het hoofdpersonage. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Ooh, that's a bit of a dark story if you tell me. Maar dat is dus voor bijna. Daar gaat het een beetje over. Het gaat een beetje over dit. Deze moeder die gaat achter. Another accident. This place. Nou, en opnieuw, als je het wil lezen, moet je even de video pauzeren.
trouwens hele mooie benen. Wat wel? Wat hoor ik daar in de verte? Wacht hoor. Ik heb nog steeds die trails van die vorige attractie. Ah, het is wel leuk als je dan... Oh, wat is dit? Oh boy. Dat mag ik niet laten horen op de sticker op een video. Ik hoop dat de opnames nog een beetje smooth gaan. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Oh no. En dan opnieuw, je kan hem op als je het pauzeert even als het wat dit. Ik had het niet vaak genoeg zeggen, het is echt wel eens. Toevallig. Ik ga vandaag gewoon eventjes alle reizen doen. Oké, ik kan er niet instappen als het goed is. Ja. There we go. Maar onthoud even dat de mascot dus mijn nek heeft gesnapt voor ons eigen. Oh, dit gaat wel heel snel. Oh my god, wat is dat? Wat dan? Wat? Oh, I remember this. Oh. Ik ook. Oké, moet je hier naartoe? Oh nee, dat laat me maar niet doen. Ja, deze komt er maar. Treachery hides in thoughts.
treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. I thought the work in a spark for summer would be fun, but the end of the season here really drags. There aren't that many tourists around, so I'm sitting around and TV. Hey, ik wil eruit. Wat de hel? Oké, wat was dat? Wait. Oh ja, kan je rennen als het bang is? Dat was echt eng. Maar goed. Let's continue. Anyways. Constant crashes and 80s music. Guess it floats someone's boat. Electrotherapy? Nah, I don't like it very much. I don't like it very much. Not going there. There's not one way going there. Dus we moeten wel naar die ene auto gaan lopen. Ik krijg af en toe echt veel spineert wel. En het geluid ook. Het externe geluid beter of iets lager staan dan is het helemaal para. Zouden jullie wel misschien wel wat willen zien, maar ik heb er niet zo heel veel behoefte aan op dit moment. That one's great. That's us. What? What's this? Is het goed? The fuck happened? Wat is dit? Waarom vloog hij uit de baan? Volgens papier dat daar lag, is het een misfunction geweest. Oh, maar dat is echt wel creepy. What the hell? It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car,
watching my boy through the window. Didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Oeh, dat is wel een stukje, dat is wel heel diep. Want wat zij eigenlijk zegt van, nou, ik denk dat ik een goede moeder ben. En dat ze dus, ze kreeg dus elektroshock therapie voor haar, dat ze dat was. Tenminste wat ik van begrijp. Oeh, dit is ook echt zo oké. So they are going to close this place down. Doesn't surprise me. Ja. Oké, dat gaat over hier afgaan. Zo. Oké, we gaan nu lekker in een reuzenrad. Dit is volgens mij de enige waar ook niet echt iets gebeurt of zo, waar wij kunnen waarschijnlijk gelukkig, maar dat ik wel het verhaal over doorheen het hoofdpersonage te spelen. En wat haar herinneringen zijn aan de reuzenrad, dat gaat ze zo beginnen met vertellen volgens mij. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Dus eigenlijk waar ze erheen ging, want ze denkt dus waarom. Dat is eigenlijk de reden waarom ze denkt, volgens mij, dit is zijn schoonmoeder. Want zij moet dus het moeten vertellen aan haar kind dat zijn vader doodging. Of dat heeft ze nog niet gedaan, maar in het echte leven is het, in het echte leven is het heel lastig om tegen een kind te vertellen dat iemand dood is. Toch ga je dat het beste doen. En daar heb ik zelf ook wel struggles mee met een vriend van mij, een jonge vriend van mij, waarvan een opa is overleden en toen op een gegeven moment. En ik zou dan die dag komen. En dat was best wel lastig om dat niet te vragen. Niet te vertellen van nou, hij is oké, maar ik mocht het er ook niet over hebben. Ik snap helemaal haar verhaal eigenlijk.
Het is gewoon een beetje beïnvloed door haar eigen sadness. Dat is best wel vervelend. Wel. Oh my god, dit ding is park. Dat wel echt letterlijk uit elkaar. Eigenlijk was het wel heel erg rustig en een beetje. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandon him. Dus het lijkt erop dat ze eigenlijk dit had gewild. Omdat I always wanted to write this one. Never got around to do it before. de eerste keer dat jij hier mag zijn. Maar dat zie je straks later wel. Waarom ik dat zeg. Ja, dus eigenlijk zegt ze van nou, ik heb dat kind nooit gewild. En nu je vader ook weg is, heb ik zoiets van waarom? Heeft zoiets van waarom ben je nog steeds? Waarom heb ik hem nog steeds? Waarom heb ik hem niet achtergelaten? Dat is natuurlijk een goede vraag. Dus, en zoals je ziet, we gaan zo een steeds dieper. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has it now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Dat was Callum. En dit is de vision, of eigenlijk het zicht van een psychiatrische patiënt. Het zou dan ook niet gek zijn als we straks tot de conclusie komen dat, nou ja, voordat we uiteindelijk achterkomen, wat er nou eigenlijk gaat, waar het nou eigenlijk over gaat.
Want ik kan je al vertellen dat dit nog dieper, dat het een heel diep verhaal gaat worden. Ik heb natuurlijk al een keer erheen gespeeld, maar dan hoeven jullie net even, dan hoeven jullie, omdat het leuker is, even alsof ik er nog niet heb gespeeld. Dit is nog niet het eigenlijk het scariest gebiedje waar we straks in gaan. Straks gaan in de witch house. En dat vertelt eigenlijk het verhaal over hoe het park, hoe het eigenlijk allemaal ging nadat The witch meneer, awaits. dat haar vriendje verdween. Kom niet in voor vandaag. Dan gaan we kijken, gaan we zien wat er gebeurde nadat zij haar vriendje Callum has had. bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can't save him. There will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Okay. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Maar ik laat het verhaal tot hier. Volgens mij heb ik net uit die wel opgeslagen. Dan gaan we straks weer opnieuw in. Maar dat was het vandaag. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En laat het even weten in de reacties natuurlijk. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien als we dit gaan spelen. Want ik ben al bijna een uur aan het opnemen. Dus ik laat jullie even wachten. Want de volgende keer gaan we verder in het verhaal. En gaan we erachter komen wat er eigenlijk aan de hand is. En of er nog wat meer jumpscares gaan komen. Ik ga nog niets vertellen. Dat gaat de toekomst wijzen. Dus tot de volgende keer. En ik ga zo snel mogelijk weer een video opnemen over deze film. Dank voor het kijken en tot